So, chapter Gravitation, +1 Physics, heading on the Newton's law of gravitation. So, two objects of mass m1 and m2. Another mass m2. So, Newton's law என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு மாஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாஸ் வந்து இதை அட்ராக்ட் பண்ணும், இந்த மாஸ் வந்து இதை அட்ராக்ட் பண்ணும். இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்க யூனிவர்ஸ்ல எல்லா ஆப்ஜெக்டும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் அட்ராக்ட் தான் பண்ணும் with a force. That force is called as gravitational force. Every body in the universe attracts every other body with a force. That force is called as gravitation force. So இது ரெண்டும் separated by distance r. So இதை வந்து இதை அட்ராக்ட் பண்ணும். So இந்த force வந்து எப்படி இருக்கும்? இதை வந்து இதை அட்ராக்ட் பண்ணுது with a force. இதை வந்து இதை அட்ராக்ட் பண்ணுது with the same force. இது என்ன ஃபோர்ஸ் வச்சு இதை அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அதே ஃபோர்ஸ் தான் அதுவும் அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த ஆப்ஜெக்டை. இந்த ஃபோர்ஸ் தான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். இதோட எக்ஸ்பிரஷனை தான் இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் சொல்லுது. ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் நீங்க சைட்ல வரைஞ்சுக்கோங்க, அப்புறம் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதலாம். ஓகே, ஸோ இந்த லா என்ன சொல்லுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடலாம். இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா the force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between the two masses. ஸோ இந்த மாசஸ் அதிகப்படுத்தினா ஃபோர்ஸ் அதிகமாயிடும், டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக்குறீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் கம்மியாயிடும். ஸோ F is proportional to m1 m2 product of the masses and inversely proportional to square of the distance. So combining these two equations, F is proportional to என்ன வரும்? m1 m2 by r square வரும். அப்ப F is equal to போட்டா gravitational constant ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடணும். அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து gravitational constant m1 m2 by r square. இதுதான் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கலாம். ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கோங்க. It states that every body in the universe attracts. It states that every body in the universe attracts every other body with a force. Every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them. That is, அப்படின்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க. F is proportional to m1 m2. F is inversely proportional to r square. Combining the above two expressions, F is proportional to m1 m2 by r square, and F is equal to g into m1 m2 by r square, where g is the gravitational constant. Its value is g is equal to 6.67 10 to the power of -11 Newton meter square
kilogram per minus 2. Newton meter square kilogram per minus 2 is the gravitational constant. Is the gravitational constant. Dimension of G. The formula rewrite pannum. G is equal to F into R square by M1 M2. Dimension of force on the MLT power minus 2 into distance square L square divided by mass. So 2 times mass square. The M மேல போய்டும். So therefore numerator position M inverse L cube T power minus 2. This is the dimension for gravitational constant. இப்போ note G constant நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். So G is constant throughout the universe. Universe எங்க போனாலும் G ஓட வேல்யூ சேம் தான். So G is constant throughout the universe. It does not depend upon the nature and size of the object. Size of the object as well as medium. It does not depend upon the nature and size of the object as well as the nature and size of the medium between the two bodies. Newton's law of gravitation in vector form. So now on the x and y axis and ரெண்டு மாஸோட பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் எடுத்துக்க போறோம். பொசிஷன் வெக்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும், mass m is at distance r1 vector from the origin. This is the position vector of mass m1, and similarly mass m2 is at distance r2, position vector of mass m2. So இது வந்து force on the first object, force on m1 due to second object, force on the first object due to second object. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு force இருக்கும், force on the second object due to the first object, force on the second object due to the first object. 1 ல இருந்து 2 குள்ள distance r12, 2 ல இருந்து 1 குள்ள distance வந்து r21. Okay, இப்போ force on the first object due to the second object அது எப்படி எழுதணும்னா ஜெனரலா நம்ம ஏற்கனவே எழுதணும் அதே ஃபார்முலா தான். G m1 m2 by distance போடும்போது இங்க 1 2 போட்டீங்கன்னா இங்க 2 1 போடுங்க. In the direction of 2 1. நெகட்டிவ் போடணும். ஏன் நெகட்டிவ் போடணும்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எப்பவுமே நெகட்டிவ்ல தான் போடணும். So negative sign shows that it is an attractive force. Similarly, F21 போடும்போது F21 vector is equal to minus Gm1 M2 by இங்க கீழ வந்து R12 square R12 cap. So negative sign shows that gravitational force is an attractive force. Gravitational force is an attractive force.
Next heading வந்து note எழுதுங்க. Noteல first point. See, gravitational force எப்படி ஆக்ட் ஆகுது பாருங்க. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்கு நான் சொன்னேன். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்கு, இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி இருக்குன்னா gravitational force இந்த லைன்ல மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும். It acts in the line joining the two masses. வேற எங்க ஆக்ட் ஆகாது. அந்த மாதிரி லைன் ஜாயினிங் the two masses ல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ். அது பேர் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ். Gravitational force is a central force because they acts along the line joining the centers of two bodies. Line joining the centers of two bodies. So the first point எழுத போறோம் நம்ம, எழுதிக்கோங்க. Gravitational forces or central forces. Gravitational forces or central forces as they act along as they act along the line joining as they act along the line joining the centers of two bodies as they act along the line joining the centers of two bodies. Line joining the centers of two bodies. Note la second point இப்போ gravitational force வந்து ஒரு conservative force. Conservative force நமக்கு தெரியும், ஒரு force work done பண்ணும்போது அது பாத்த டிபெண்ட் பண்ணி இல்லனா அது conservative force. ஒரு force work done பண்ணுது, அப்படி work done பண்ணும்போது it does not depend upon the path அப்படினா அது conservative force. Gravitational வந்து ஒரு gravitational force is a conservative force. இது work done பண்ணும்போது பாத்த டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. பாத்த டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாம இருக்கிற ஒரு force தான் conservative force. Gravitation force is a conservative force. அதான் செகண்ட் பாயிண்ட் நம்ம எழுத போறோம். எழுதிக்கோங்க. The gravitational forces or conservative forces. The gravitational forces or conservative forces. So the gravitational forces are conservative forces. Come on. So work done by gravitational force does not depends upon path. Work done by gravitational force does not depend upon path. Does not depend upon path. இப்போ நோட்ல தேர்ட் பாயிண்ட், ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு, அதை சுத்தி நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், ஈச் பார்ட்டிகல் will exert force on this particle. அதே மாதிரி தான் இந்த பார்ட்டிகலும் எல்லா பார்ட்டிகல் மேலயும் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும். So each particle will exert force on this particle. This force is F1, this force is F2, F3, F4 and F5. So what is the total force on this particle? It is the vector sum of all the forces. It is the vector sum of all the forces on that particle. Total force on a particle is the vector sum of all the forces of the particle, resultant of all the forces acting on that particle. That's the third point. Third point, the total gravitational force on one particle, due to the total gravitational force on one particle due to number of other particles
due to number of other particles is the resultant of is the resultant of forces of attraction, is a resultant of forces of attraction, resultant of forces of attraction exerted on the given particle, exerted on the given particle due to individual particles, due to individual particles, due to individual particles. So F vector is equal to F1 vector plus F2 vector plus dot 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 plus Fn vector. Okay, so in the principle of superposition. So hence it follows principle of superposition. Hence it follows principle of superposition. The gravitational force follows the principle of superposition. So இது எழுதிட்டு அப்புறம் அதை எழுதுங்க. Acceleration due to gravity, acceleration due to gravity on the surface of the earth, on the surface of the earth. Acceleration due to gravity on the surface of the earth. So இதான் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் வச்சு இதான் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ். அங்க வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் ஸ்மால் m இருக்கு. எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் object of mass small m is on the surface of the earth, and அதோட weight எப்படி ஆக்ட் ஆகும், downward ஆக்ட் ஆகும். mg எங்க ஆக்ட் ஆகும்னா towards the center of the earth. எர்த்தோட சென்டர் எங்க இருக்கோ அங்க ஆக்ட் ஆகும். இது எர்த்தோட சென்டர்னா ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். So it will act like this. mg, this is the center of the earth. எர்த்தோட ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் R, எர்த்தோட ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் R, அண்ட் எர்த்தோட மாஸ் வந்து கேபிட்டல் M. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எர்த்து வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ ரெண்டுக்கும் நல்ல கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ நீங்க எழுதாதீங்க, இதை நான் சொல்லும் போது எழுதுங்க. ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் எர்த் அண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கும்னா F is equal to G(m)m by R square. இதான் வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் எடுத்திருக்க அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம தெரியும். G(m1 m2 by R square தான் ஃபார்முலா. ஸோ G இதோட மாஸ் m, இதோட மாஸ் ஸ்மால் m டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் என்னது, இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து R, அதனால R ஸ்கொயர்னு போட்டுருக்கேன். ஸோ இதான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் திஸ் மாஸ், ஆக்டிங் பிட்வீன் த டூ பாடிஸ் ஆக்சுவலா. பட் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி தான். பை செகண்ட் லா ஆஃப் நியூட்டன் செகண்ட் லா நமக்கு தெரியும். பை நியூட்டன் செகண்ட் லா F is equal to mg. பை நியூட்டன் செகண்ட் லா F is equal to mg. இதை எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. இப்போ therefore mg is equal to G(mm) by R square. இப்போ இந்த m அடிச்சிடலாம். அப்போ G is equal to Gm by R square.
This formula to find acceleration due to gravity on the surface of the earth. So like all values எனக்கு தெரியும் பாருங்க gravitational constant இருக்கு mass of the earth தெரியும் constant radius of the earth தெரியும் 6400 kilometers radius of the earth அதுவும் தெரியும். So on substituting the values நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா g is equal to 9.8 meters second per minus 2 கிடைக்கும். இதான் acceleration due to gravity ஓட value. ஓகேவா? First point, the force of attraction exerted by the earth, the force of attraction exerted by the earth on a body, the force of attraction exerted by the earth on a body is called gravity. So gravity is force of attraction and then gravity is called gravity. Second point, the acceleration produced in the motion of a body, the acceleration produced in the motion of a body, under the effect of gravity, the acceleration produced in the motion of a body under the effect of gravity is called acceleration due to gravity. Comma, it is denoted by g, small g. It is denoted by small g. It is denoted by g. So acceleration due to gravity, acceleration produced by the gravitational force is called as acceleration due to gravity. Next line, let a body of mass m, small m, let a body of mass m lies on the surface of the earth. Of mass capital M, earth of mass capital M, and radius capital R. Radius capital R. Then F is equal to gmm by r square, equation 1. F is equal to gm by r square, equation 1. அப்படியே ஃபுல்லா காப்பி பண்ணிங்க இது வரைக்கும். இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப important. Small g is equal to the relation between small g and capital G கூட சொல்லுவாங்க. Sometimes it is the relation between small g and capital G. Actually, it is the relation between small g and capital G. And also the g இன்னொரு expression நான் எழுத போறேன் in terms of density. Okay, so density of earth க்கு என்ன formula? Density ஓட formula வந்து எப்பவுமே density is mass of the earth by volume of the earth. So density ஓட symbol வந்து rho, rho is equal to mass capital M earth க்கு volume of the earth வந்து 4/3 pi r cube, assuming earth to be a sphere. இப்போ நீங்க இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா m கண்டுபிடிக்கலாம். So m is equal to அப்ப என்னது cross multiply 4/3 pi r cube into rho.
இதை எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. therefore g is equal to என்ன ஆகும், g by r square அப்படியே இருக்கும். m க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா 4/3 pi r cube into rho. இந்த r ஸ்கொயரும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும். so g is equal to 4/3 pi r rho g. இதான் another expression to find small g. இது வந்து g in terms of density. g in terms of density. So இது வந்து எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். 4/3 pi r எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். The g is proportional to rho and g. So rho